Right one. It is performing the 4-bit binary addition, and similarly the subtraction operation will be performed by using the 2's complement subtraction. To perform the 2's complement subtraction, we have taken the exclusive OR gate. We have taken the exclusive OR gate to perform the 2's complement subtraction. ఏంటి మా ల్యాబ్ చాలా we'll start once again. 4-bit parallel adder subtractor. Here this is the circuit for the 4-bit parallel adder subtractor. You can observe the in order to perform the addition operation, we have to use the mode control. The mode control operation m equals to 0, it will act as an adder circuit. And the m0 apply chesthe the m is connected to all the exclusive OR circuits. And ప్రతి full adder lo kuda XOR gate ki connect ayindi. If you observe the XOR gate connection, as I have already explained, when m equals to 0, then A0 and B0 will be directly added. A0, B0 directly added. And m equals to 1 apply chesinapu A0 will be subtracted with respect to B0. The m is connected. The mode control input is connected to all the B inputs, B0, B1, B2, and B3. వీటికి exclusive OR ద్వారా connect అయింది. And similarly, this mode control input is again connected to the carry input of the first full adder. Carry input of the first full adder. First, if you want to perform the addition operation, m equals to 0 తీసుకుంటే carry in 0 అయిపోతుంది. Therefore, it will perform the 4-bit binary parallel addition operation is going to be performed. That is, A is added with B, and A0 to A3 is added with B0 to B3 by using m equals to 0. And it will be exclusive OR. Already information in last class. What I have said, when you are performing the exclusive OR operation, I am writing here, when B is exclusive OR with, when B XOR with 0, B XOR with 0 chesthe option cheppanu, that will be equals to B0. That will be equals to B k value ఉంటుంది, అదే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అంటే B 0 అయితే 0 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, 1 అయితే 1 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. The XOR is used for selecting either addition or subtraction operation. Here the addition operation is performed by controlling one of the input is to 0, then it will perform the addition operation. That is, by using this mode control equals to 0. That is, m exclude B XOR with 0. Here the 0 is nothing but it is with mode m0. M0 it is performing the addition operation. Addition operation for m equals to 0. Sorry, addition operation, it will perform the addition operation for m equals to 0. And similarly, B XOR with m equals to, it will perform 2's complement of B0. It will perform the 2's complement of the B. That is 2's complement. It is performing the 1's complement. It is performing 1's complement of B when mode equals to 1. So now B యొక్క complement అవుతుంది, B bar generate అవుతుంది. Now A0 and B0 is added with again with mode control input m. Even akkada subtraction operation ela jarugutundante A is added with 1's complement of B plus carry in C in. C in kuda 1 apply. The C in is nothing but mode control. Then that will be equals to, it will perform the subtraction of the, it will perform the subtraction operation. It will perform the subtraction operation. Okay, see, it will perform the subtraction operation. A plus 1's complement of B plus C, that is, it is performing the 2's complement subtraction operation. That is, the same circuit can be used for both addition as well as subtraction. Okay, and this is the adder and subtractor. Now we are going to see one more circuit which will perform the BCD addition. BCD addition. See, what is BCD number? The BCD numbers are represented from carefully. Here, confuse avakunda example to saha istunanu.
the BCD numbers are generally represented from 0 to 9. All the BCD numbers are ranging from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The numbers greater than 9 are not used in BCD. Numbers greater than 9 are not used in BCD. Now we have to perform the BCD addition. In BCD addition చేయాలన్నప్పుడు నా ఇచ్చిన 2 numbers కూడా అంటే the numbers must be in BCD. Consider the example here. The 76 is added with 37. I am writing the 76. The 76 is written in the BCD. The 7 is 7 and this is 6. We are writing the each and individual digit as BCD format. Similarly, 37, 3 and 7. These two numbers are added. Now we are performing the addition of BCD. And the two numbers BCD addition we perform just. If we perform just each and every digit is represented in BCD. 6 is represented in BCD, 7 is represented in BCD, again 7 is represented in BCD, and 3 is represented in BCD. Now I am performing the binary addition. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 0, and 1 as carry. 1 plus 1 plus 1, we know 1 plus 1 plus 1 is 1, 1. That is 1 and 1 as carry. And 1 plus 0 is 1. Now see, here the first 4 bits. Whatever the first 4 bits we are calling this as, this is called as nibble. And observe, by the addition of these two, we are not getting any carry. By performing the addition of the first 4 bits, if there is any carry is generated, verify is there any carry that is generated from the first 4 bits. And now 4th bit nunchi 5th bit carry vastunda check cheyali. There is no carry is generated. This is the first point we need to remember. And similarly, I am performing the addition of remaining bits. 1 plus 1 is 0. 1 plus 1 plus 1 is 1 carry. 1 plus 1 is 0 and 1 plus 1 is 1. Verify this answer. The answer may verify. We got the answer as 1010 and 1110. If you observe, while performing the addition in decimal, 7 plus 6 is 13 and 7 plus 3 plus 1 is 130. That is 76 plus 13 is 113. That is, we got an answer 1010 while performing the BCD addition. If you observe the each and individual digits, first 4 bits check చేసుకున్నప్పుడు 1101. This is not in the BCD. And BCD numbers ఎక్కడ వరకు ఉంటాయని చెప్పాను. In BCD, the numbers are ranging from only 0 to 9. 0 నుంచి 9 వరకే ఉంటుంది. That is, we can write the numbers from 000 to 1001. మనకి ఈ రేంజ్ లోనే కనిపించాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది 1101, that is 13 అని కనిపిస్తుంది. It is not a BCD number. Similarly, 1010, it is not a BCD number. That is, when we are performing the addition of 2 BCD numbers, the resultant sum is not in BCD. Now we need to make the correction of this circuit. Correction ఎలా చేస్తామో చెక్ చేయండి. Now we are performing the correction of this circuit. That is, by observing these 4 bits. ఈ 4 bits we observe చేస్తే, if you observe these 4 bits, here 1101, this is greater than 9, and 1010, this is greater than 9. Now what is BCD addition? In BCD addition, if we are getting the sum, the intermediate sum, I am calling 1101 as an intermediate sum, the sum is greater than 9, we need to add a correction of 6. Here 1101 we are getting a greater than 9. Similarly, 1010 we are getting a greater than 9. Then we need to add a correction of 6. That is, the two given BCD numbers are to be added based on the rules of binary addition. If sum is less than or equal to 9, or there is and carry is 0, then the correction is not necessary, and the sum is correct in true BCD form. మనకి ఇక్కడ greater less than 9 వచ్చినా, ఇక్కడ less than 9 వచ్చినా, if there is no carry from this stage to this stage, this result is in correct form. But ఇక్కడ ఏమైంది, the sum is greater than 9, which is not a valid BCD number. Or if you are getting a carry from the 3rd bit to the 4th bit, then the result is wrong. Then we need a correction. The wrong result can be corrected by adding a 6. 6 ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారంటే, నాకు 4 bit representation లో 0 to 9 వరకే ఉంది. The greater than 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. The 6 numbers are missing. Therefore, the 6 has to be added. Therefore, see below now, the same number, I am taking the intermediate sum. I am taking this intermediate sum. I am considering this intermediate sum, and now
I'm adding this intermediate sum with a correction between. That is 1101 is added with a correction. Here 0110. This is binary equivalent of 6 and 0110. That is not two cases lo unna. The first case lo first 4 bits greater than 9 వచ్చింది, second 4 bits greater than 9 వచ్చింది, but we are adding a 6 to the both the numbers. Therefore the result, if you verify by adding this 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 is 0 and 1 as carry, 1 plus 1 is 0 and 1 as carry, and 1 plus 0 is 1. Again 1 plus 1 is 0 1, 1 carry and 1 carry. We got the result as 0 0 1, and finally we got a carry here. Now finally malli inko carry generated. If you observe the final carry, I am writing the carry directly down now. Ikkada naku ee result malli inko carry generated. The carry is directly written here. Now verify the group all the bits as individual 4 bits. This 4 bits, this will be equals to 3, and these 4 bits, the decimal equivalent equals to 1, decimal equivalent equals to 1, and this is equals to 1. Now each and individual 4 bits are equals to 1 BCD number. This is equivalent 3 and 1 and 1, that is 113. మనం డైరెక్ట్ గా డెసిమల్ అడిషన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో ఇక్కడ, దిస్ రిజల్ట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై మేకింగ్ ద కరెక్షన్ టు ద యాక్చువల్ ఇంటర్మీడియట్ సమ్. మనకి BCD అడిషన్ ఏం చేసిన, టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ అడిషన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఐఎమ్ పెర్ఫార్మ్ ద బైనరీ BCD అడిషన్. ఈ BCD అడిషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి నేను బైనరీ ప్యారలల్ ఆర్డర్ తీసుకుంటాను. సిమిలర్లీ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ BCD ఆర్డర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ binary BCD adder. Similarly, after addition, the intermediates and the sum generated, ee sum ni check chesukunna. If the sum is greater than 9, then we need to make a correction of 6. Similarly, the second 4 bits kuda sum greater than 9, we are making the correction of 6. That is, this 6 is added here and this 6 is added here. Therefore, after the addition, we got the final result as 113. Okay, in BCD addition, the first point we need to remember is, by performing the given numbers with the BCD addition, if the sum is greater than 9, we need to add a correction of 6. 6 and 6 and perform cheyala. Similarly, we will take one more example. This is the first example we have taken. Second example, I am taking this 89 plus 28. 89 plus 28. By adding this, we get the result as 170. Now I am performing the 9. I am writing the equivalent 9 BCD number equals to 1001 and 8100. 28 0010 and 81000. By performing this addition, we got 1 plus 0 1 0 0. 1 plus 1, we are getting a carry now. Here we are generating a carry. Here I am writing the carry as 1. This is a carry that is generated intermediate. This carry is generated. This is the intermediate carry. Na carry ekkadi nunchi vachindana, first 4 bits nunchi add chesinappudu I am getting a carry from the third bit to the fourth. This is A0, A1, A2, A3. A3, B3 add chesinappudu we are getting a carry that is generated to the A4. Now this carry 1 plus 0 1 1 0 1. Now if you verify the result 1011, this is not in a valid BCD number. But if you observe the first 4 bits 0001, if you observe here, this bit is appearing like a valid BCD, but a carry is generated. Carry is generated from A3 to A4 bit. When we are adding A3 plus B3, when we are adding A3 plus B3, a carry is generated. And this carry, whenever we are getting a carry from the A3 bit to the A4 bit, then we need to add a correction. Then also we need to add a correction of 6. A correction of 6 అనేది కన్ఫర్మ్ గా మనం యాడ్ చేయాలి. కరెక్షన్ ఆఫ్ 6 అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. See, ఆ కరెక్షన్ ఇక్కడ ఎలా యాడ్ చేసాం వెరిఫై చేయండి. See, by making this, again I am taking the intermediate result 1011 and 1010.
111. Intermediate sum is 6 is added due to the carry generated here. The carry man generated due to this carry, we are adding 6 to the first 4 bits. And if you observe, the second 4 bits is 1011. This is also greater than 9. Therefore, we are adding 1. 6 is also here. Now perform the addition. After performing the addition, the result will be equals to 1. 1. Sorry, 7 by the result equals to this is 700. 1, 0, 1. The result is 7. Okay. The final result we are getting as 1. The first condition we have performed the addition of 2 numbers. In the 2 numbers, we don't get the carry from the A3 bit to the A4 bit. In the second example, we have taken the carry from A3 to A4. అంటే మనకు ఇలా carry వచ్చిన correction bit 6 add చేయాలి, ఇలా వచ్చిన correction bit 6 add చేయాలి. And we are taking the third example, 37 plus 29. See, by performing 37 plus 29, we are generating a carry from the lower bit to the higher bit. Color variation చూపించాను. We are generating a carry from the lower bit to the higher bit. That is A3 నుంచి A4 కి we are getting a carry like this. Now, if you verify the result verify చేస్తే the first 4 bits అనేది 0 0 it is appearing like a valid BCD, but we have to check the carry also. Since we are getting a carry, therefore we need to make a correction of 6 here. Carry generated is 0 0 0 కి 6 add చేస్తాం. And if you observe the second digit, second 4 bits, it is 0 1 1 0, it is 6 9, it is also invalid. Therefore, there is no need to add a correction. Therefore, here we have not added any correction. Therefore, the 6 is added to the first 4 bits. The result equals to 66. The result equals to 66. That is equal to decimal equivalent. And ఇక్కడ మీకు BCD addition ఎలా చేయాలో మీకు తెలిసిందేనా? ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. మీరు అడిషన్ మళ్ళీ ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. BCD అడిషన్ అంటే నెంబర్స్ అనేది BCD లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అడిషన్ చేయాలి. The numbers must be in the range of BCD 0 to 9 లోనే ఉండాలి. While performing the addition, if the sum is greater than 9, or if you are getting a carry from the lower nibble to the higher nibble, then we need to make a correction of 6. Correction of 6 అనేది కన్ఫర్మ్ గా చేయాలి. ఇలా మనం 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. Now we need to design a circuit for this for all the possibilities. ఇది అన్ని possibilities సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను సర్క్యూట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తానంటే, to perform this addition, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ A0 నుంచి A3 కి B0 to B3 కి యాడ్ చేయడానికి I am taking the help of 4-bit binary parallel adder circuit. It is also called as 7483. 7483 IC అంటారు. ఆ ఐసీని తీసుకుని దాంట్లో ఏం చేస్తాను, 4-bit parallel 4-bit binary adder circuit చేస్తున్నాను. ఈ అడిషన్ చేసిన తర్వాత we will check the sum. ఇక్కడ సమ్ చెక్ చేసుకుంటే and the carry that is generated from this sum. ఈ రెండింటిని వెరిఫై చేసుకుంటాం. If you are getting the sum greater than 9, or if you are getting any carry from the lower nibble to the higher nibble, ఈ 2 conditions check చేసుకోండి. See, the possibility sums. ఇప్పుడు ఇక్కడ sum greater than 9 వచ్చినప్పుడు మనం సర్క్యూట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఏం యాడ్ చేయాలన్నా, if you are getting the sum greater than 9, we need to add a correction. Correction ఎంత యాడ్ చేయాలి, 6 యాడ్ చేయాలి. ఈ 6 అనేది this must be added to the actual sum. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక సమ్ జనరేట్ అయింది, ఈ సమ్ కి నేను 6 యాడ్ చేశాను. సిమిలర్లీ హియర్ వి హావ్ 117 కి మనకి ఇక్కడ ఒక సమ్ జనరేట్ అయింది, 10110111. ఫర్ దిస్ సమ్ ఆల్సో వి హావ్ మేక్ ఎ కరెక్షన్. అంటే ఒక కరెక్షన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అయినా, క్యారీ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చినా సరే. Therefore, first we are verifying all the sums. What are the possible sums? When we perform the BCD addition, the sum must be also in BCD format. Sum kuda BCD format lone undali. That is, if you verify the sums, this is valid BCD numbers 00 to 10001. These are the valid sum. For this condition, there is no correction is required. Therefore, I am considering the intermediate logic circuit or correction logic circuit. The output I am taking it as 0. And ఇక్కడ ఏంటన్నా, నాకు ఈ సమ్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు కరెక్షన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ నెసెసిటీ లేదు. Similarly, if the sum is greater than 9, sum అనేది greater than 9 వచ్చిన,
అంటే 10, 11, 12, 13, 14, 15 అంటే ఈ కాంబినేషన్స్ ఏది వచ్చినా సరే I need a correction logic circuit, that is the circuit must be activated. Therefore I am taking the output equals to 1. Therefore the sum invalid BCD, that is we are calling the output 1 ఏం చెప్తున్నాం here in the output 1, this is indicating the invalid output combinations in BCD. Therefore I am taking the functional table like this. I have taken the outputs with respect to the sum. We have drawn the taken the K-map and we have written the output equation. If you verify the output equation, you can see now output equation చూస్తే ఏమొచ్చిందన్న y equals to s3 plus s2 plus s3 plus s1. That is it requires one AND gate, and this requires second AND gate, and this requires an OR. That is it is a two-level gate, and two AND gates of OR gate correction logic circuit ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? When we are performing the addition with the sum greater than 9, then we are identifying this must be a correction is added. Correction of 6 must be added. ఆ 6 ని ఎలా యాడ్ చేయాలన్నది మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం? సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 వచ్చినా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ చెక్ చేసుకున్న ప్రతిసారి కూడా if sum is greater than 9, therefore I am going to add a 6 for the intermediate sum. See how we are going to perform the circuit diagram. Circuit diagram ని చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. See, this is the actual circuit diagram. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు డౌట్ అనిపిస్తే అడగండి. This is the first 4-bit binary adder which is performed the BCD addition. The numbers are actually in BCD. Here it is performed the BCD addition of A3, A2, A1, A0, A3, A2, A1, A0, and B3, B2, B1, B0. Here initially the numbers are converted into BCD, then we are performing the addition, and we are assuming the initial carry n equals to 0. Initial carry n is 0 తీసుకుంటాం. By performing this addition, we are getting a sum as S3, S2, S1, and S1, and we are getting a carry out. When we are performing the addition of two 4-bit binary number, addition చేస్తున్నాం, check చేసుకుంటాం. If you are getting a carry or if you are getting a sum greater than 9, now sum greater than 9, I have designed a correction logic circuit in the previous slide. See now, it is a two-level gate, AND gate and OR gate. This is the correction logic circuit we have identified. And the correction logic circuit equation is y equals to s3 s2 s3 s1. This is the circuit. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమవుతుందన్న, when these two numbers are added, if the sum is greater than 9, then a correction of 6 must be added. దేనికి యాడ్ చేయాలన్నా, the sum of correction of 6 must be added to the actual S3, S2, S1, S0. అంటే నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి అడిషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ 4-bit binary adder. The same S3, S2, S1, S0 are added, connected to the A3, A2, A1, A0 of second 4-bit binary adder. And similarly, if you observe here, the correction logic circuit, the output equals to 1. ఇప్పుడు అవుతుందన్న sum greater than 1 వచ్చినప్పుడు this is connected, the y equals to 1 అవుతుంది, and this is connected to the OR gate. This is connected to Z. The Z is connected to the B3, B2, B1, B0 check చేస్తే Z is connected to B2 and B1. That is whenever the sum is greater than 9, we are generating the output equals to 1. For these two. So whenever the sum greater than 9, B3 and B2 and B1 are connected to 1, and B3 and B0 are connected to 0. B3 is connected to 0, and similarly B0 is also connected to 0. ఎందుకని B0 and B3 are grounded. B0, B3 grounded. ఎప్పుడు 6 అంటే if there is any correction, the 6 will be added to A3, A2, A1, A0 whenever the sum is greater than 1. నాకు సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 కాకుండా ఓన్లీ క్యారీ వచ్చిందని, క్యారీ ఎప్పుడు వస్తుంది, A3 is added with B3. If you are getting a carry, then this will be equals to 1. అంటే నాకు ఏమవుతుంది, in this combination, if either of these నాకు సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 9 వచ్చినా, or else if you are getting any carry, this will be reflected with respect to the second level OR gate. The OR gate inputs ఏంటంటే carry out and y.
ఈ రెండింటిని చెక్ చేయాలి. y నుంచి మనకి 1 వచ్చినా సరే, క్యారీ అవుట్ నుంచి 1 వచ్చినా సరే, this 1 will be connected to b2 and b0. That is a 6 will be added to the sums. ఏ sum కన్నా s0 నుంచి s0, s1, s2, s3 కి we are connecting the sum to here, a3, a2, a1, a0. The sum will be connected here. This correction will be done for a3 to a0 and b3 to b0. Now ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Then the final sum is generated to here. This sum will be in terms of BCD. BCD format లో generate అవుతుంది. మన డౌట్ ఉంటే we'll take one example. సరే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడే చూడండి. I am making 7 plus I want to perform the 7 plus 3. 7 plus 3 అంటే చూడండి ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాను. The 7 is added with 3. Result ఏమవుతుందని, if you are adding the 7 plus 3, the result will be equals to ఏమవుతుందని 10 వస్తుంది. నాకు 7 అంటే ఏంటంటే 7 బైనరీ ఈక్వలెంట్ చెక్ చేసుకుంటే 0, 3, 1 1. And similarly 3 binary equivalent 0, 0, 1, 1. If you perform the addition of these two, you don't need addition chain. That is, here a3 is 7 and b3 is b bit is 1, 3 now. That is, we are performing the addition of these numbers. That is, we are performing the addition here. Here this will be 0, 0, 1, 1, and this will be equals to 0, 3, 1 now. By performing this addition, addition add చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది 7 plus 3, the result will be 10. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 10 రావాలి. 10 రాకుండా ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చూడండి. When we are performing this addition, the result will be equals to ఆ two numbers ని యాడ్ చేయాలి. 0, 3, 1 యాడ్ చేయాలి. 0, 0, 1, 1 కి యాడ్ చేయాలి. 0, we are getting the result as 1, 0, 1, 0. ఈ రెండు numbers ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది రిజల్ట్ మనకి. By performing the addition, the result will be equals to 1, 0, 1, 0. ఇప్పుడు నార్మల్ గా అడిషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే the sum value at this stage will be equals to 1, 0, 1, 0. There is no carry generated. Now sum greater than 9 అయింది కాబట్టి this circuit will generate y equals to 1 and this will reflect z equals to 1. Therefore, the 6 will be added to this condition. Therefore, here the a3, a0 will be equals to 0. Sorry, 1, 0, 1, 0 is added with this circuit. 6. Now we will perform the addition. 1, 0, 1, 0 is added with 0, 1, 1, 0. What is the result, Nana? If you perform this addition, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, we got the result as result by performing this addition, we will get the result as and perform 1 as carry, and the result will be equals to 0, 0, 0, 0. చూడండి మీరు అడిషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు, మీకు రిజల్ట్ ఇది వస్తుంది. దిస్ విల్ బి ఇండికేటింగ్, ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నా 1 ఈజ్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ 1 and 0. మనం డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ రాసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ పెర్ఫామ్ దిస్ అడిషన్, ద రిజల్ట్ విల్ బి and perform the addition. And addition perform చేస్తే వచ్చింది. This 1 will be equals to the BCD 1 and the 4 digits will be equals to 0. Therefore, I can write the result as 1, 0. The final result we are getting this as, if you convert this into, the result will be 10. Decimal lo 10. 7 plus 3 10 అయింది, ఇక్కడ కూడా 10 అయింది. I have taken the example for 7 and 3 without any carry that is being generated from MSB. MSB నుంచి carry generate అవ్వకపోతే, this is one example. Carry generate ఏమవుతుందన్నా, if you're generating the carry, Z will be 1 అప్పుడు కూడా 6 యాడ్ అవుతుంది. Then also the same 6 will be added. Any doubts on 4-bit binary BCD adder? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. మళ్ళీ ఏదైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే అడగండి. వాట్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్? ఫర్ ఏ BCD addition, if the sum greater than 9 or if we are generating a carry, we need to add a correction circuit. కరెక్షన్ సర్క్యూట్ ఎలా తీసుకొచ్చానన్నా, నాకు సమ్ గ్రేటర్ దెన్ 9 అయిన కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కేమ్యాప్ తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ కరెక్షన్ సర్క్యూట్, దట్ ఇస్ y equals to S3 S2 plus S3 S1. This is the correction circuit. This circuit is added between 2
2 4-bit binary adder. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బైనరీ యాడర్ ఏం చేస్తుంది, సమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ సమ్ మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అయితే ఆ 9 కి అగైన్ 6 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి హియర్ ద 6 ఈజ్ యాడెడ్ బై ద కరెక్షన్ లాజిక్ సర్క్యూట్. ఒక క్యారీ అని రాకపోతే దిస్ విల్ బి 0 నాట్. మీరు 0 కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ ఫర్ BCD యాడర్ సర్క్యూట్. నౌ వన్ మోర్ టాపిక్ విత్ దిస్ విల్ క్లోజ్. XS3 యాడర్. నాకు BCD లో ఎలా అయితే మనకి addition perform చేసాము, here also will perform the addition for XS3 adder. In XS3 adder, we will first convert the given number into XS3. That is XS3, that is, it is nothing but XS3 addition ante we will perform the BCD to XS3 addition. And BCD numbers ni XS3 lo addition చేస్తున్నాం, or BCD to XS3 converter kuda this will be helpful. The XS3 code is obtained by adding 3 to the BCD code. అంటే BCD కోడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు 0 to 9 వరకు. సిమిలర్లీ XS3 కోడ్స్ ఎలా వస్తున్నాయన్నా, నాకు ఇచ్చిన BCD నెంబర్కి 3 యాడ్ చేస్తే XS3 వస్తుంది. దట్ ఈస్ XS3 యాడర్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ 2 XS3 నెంబర్స్. 2 XS3 నెంబర్స్ కి అడిషన్ చేయాలి. విత్ ద సమ్, if the XS3 addition లో if the sum produces a carry, if sum produces a carry, we need to add a correction of 3 to the intermediate sum. నేను 2 XS3 నెంబర్స్ అడిషన్ చేసినప్పుడు నాకు సమ్ క్యారీ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతే, then we have to make a correction of 3 for the intermediate sum. Similarly, second point, if the sum does not produce a carry, అంటే 2 XS3 నెంబర్స్ అడిషన్ చేశాను, నాకు క్యారీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు, then we have to subtract 3 from the intermediate sum. జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నా, దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్. నాకు సమ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఆఫ్టర్ సమ్ ప్రొడ్యూస్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద క్యారీ. నాకు క్యారీ వస్తే ఏం చేస్తున్నాను, వీఆర్ యాడింగ్ 3 టు ద ఇంటర్మీడియట్ సమ్. ద క్యారీ ఈజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్, దేర్ ఈజ్ నో క్యారీ, వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ 3 ఫ్రమ్ ద సమ్. ఓన్లీ దిస్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, క్యారీ వస్తేనేమో 3 యాడ్ చేస్తాను, క్యారీ రాకపోతే 3 తీసేస్తాను. దట్ ఈస్ ఇన్ XS3 అడిషన్. ఇక్కడ క్యారీ, యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ క్యారీ, మనం ఏం చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. దేంట్లో నుంచి వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ సమ్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ 3. నేను 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి నాకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఐ కెన్ పెర్ఫార్మ్ 1's కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ పెర్ఫార్మ్ 2's కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ 2's కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్. నా క్యారీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే I am perform the 2's complement subtraction. That is, we are going to subtract 3 from the sum. That is the 2's complement of the 2's complement. We are adding a 2's complement of the 3. And 3 then catch చేస్తున్నాం, actual sum catch చేస్తాం. That is 2's complement of 3 ఎంతనా చూడండి, 0 0 1 1 కి 2's complement find out చేస్తే ఏం చెప్పాను, we have to find the starting 1 నుంచి remaining వాటికి 1's complement రాసుకోండి. That is the 2's complement will be nothing but 1's complement plus 1. This will be equals to 1 1 0 1. That is, whenever there is no carry, we need to add 1 1 0 1 to the intermediate sum. If we are getting a carry, we need to add 3 to the intermediate sum. అంటే మీకు జనరల్గా ఏంటంటే అడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ అడిషన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నా అంటే క్యారీ నాకు ప్రొడ్యూస్ అవుతే we are adding a correction of 3 to the intermediate sum. If you are not getting a carry, actually we need to subtract 3. But నేను subtraction operation perform చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాను, I am using the subtraction, instead of subtraction operation, I am using 2's complement subtraction. 2's complement subtraction ఎలా చేస్తున్నాం, నెంబర్ 3 కి అంటే the subtract what we are going to subtract అంటే 3 subtract చేయాలి కాబట్టి 3 కి 2's complement find out చేసి ఆ 2's complement number ని intermediate sum కి యాడ్ చేయాలి. That is, in order to, instead of performing 2's complement subtraction, I am directly performing the addition of 1 1 0 1. 1 1 0 1 అంటే 13. That is 13 is added to the intermediate sum. We will take the we will consider the 2 cases. In 2 cases, 2 examples లో చెక్ చేసుకుందాం. 2 examples చూసిన సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందో వెరిఫై చేద్దాం. The first example we are taking. Consider the first example 7 plus 5. ముందు జాగ్రత్త చూడండి, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు జాగ్రత్త చూస్తే
circuit diagram explain chestam. Circuit chuste meeku clarity vastundi. Here x and y are the two inputs. X and y are the two inputs. And the whatever the number we are adding, this number is already converted to x3. Here x is one x3 number and y is second x3 number. That is x is added with y. y3 to y0, x3 to x0. X and y అని కాల్ చేస్తాం. We need to perform addition of these two numbers x3. To perform this addition, we are using the same 4-bit binary parallel adder. Again, we are using the same 4-bit binary parallel adder. నన్ను ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందనండి? ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఒకసారి చెప్పండి. ఎవరికైనా డౌట్ అనిపిస్తే అడగండి. We are performing the addition by using this circuit. The sum will be generated. Nana I3. Sir. Any doubt anana? No sir. S3, S2, S1, S0. The sum will be generated. Because sum generated ఏం చెప్పాను, we need to check the carry of the first two addition. అంటే first addition చేస్తున్నప్పుడు if you are getting any carry, the carry is indicated as C4. If the carry equals to 1, carry 1 వస్తే ఏం చేయాలన్నాను, 3 యాడ్ చేయాలి. Carry 0 వస్తే యాడ్ చేయాలి, we need to add 13 యాడ్ చేసుకోవాలి. That is, we are going to design a circuit which is common for the both the carry equals to 1 and carry equals to 0. ఈ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో విల్ చెక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ we have taken the example 7 plus 5 equals to 12. I have performed the addition using decimal addition. 7 plus 5 అంటే 12. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, I am going to convert the x3 of 7. x3 of 7 అంటే 7 కి 3 యాడ్ చేయాలి. Therefore the x3 of 7 is 10 కాబట్టి 1010 is the binary equivalent. x3 of 5 is 8 యొక్క binary equivalent is 100. Now we are going to perform the addition of these two numbers. ఈ రెండు అడిషన్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ జనరేట్ అయ్యే క్యారీ ఆఫ్ 1. ఇంకా సర్కిల్లో చూపించాను, ఒక క్యారీ 1 జనరేట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద మీకు గ్రే కలర్ లో ఉంది ఇంటర్మీడియట్ సమ్ అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ క్యారీ. వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద ఇంటర్మీడియట్ సమ్ అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ క్యారీ. నాకు క్యారీ వస్తే ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎ క్యారీ వీ నీడ్ టు యాడ్ 3 టు ద 2 digits అన్న. ఈ ఫస్ట్ 4 bits కి 3 యాడ్ చేయాలి, అలా సిమిలర్లీ క్యారీ కూడా 3 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, when we are performing the addition of two x3 numbers, if the sum is intermediate sum is generated and if it generated a carry generate అయితే then we need to add 3 to the both the digits. అంటే ఫస్ట్ 4 bits కి సెకండ్ 4 bits కి కూడా 3 యాడ్ చేయాలి. అంటే గ్రీన్ కలర్ లో చూపించాను, we have to add 3. Now perform the addition. Intermediate sum ki we are going to add this 3 number. 0 plus 1 1, 1 plus 1 0, 1 as carry, 1 is again 0, 1 plus 1 0, 1 as carry, 0 1. That is the final result we got. This as 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0. ఇప్పుడు దీని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ వెరిఫై చేయండి. The decimal equivalent of this number. And what is the decimal equivalent? The decimal equivalent of 0 1 1 is 4. And similarly, the decimal equivalent of 0 1 0 1 is 5. Now check the final result. Whatever the final sum we are getting, the sum is also in x3 now. Sum kuda x3 లోనే ఉంది. మనకు యాక్చువల్ రిజల్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్నా, ప్రతి డిజిట్ లో కూడా x3 యాడ్ అయింది కాబట్టి we can subtract x3. That is, we can perform a subtraction of -3. That is, I am going to perform -3 for the each and every individual digit. ప్రతి డిజిట్ కూడా నేను -3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చూస్తున్నాను. అన్నకు ఇది దిస్ ఆపరేషన్ we are performing only to check the result now. Therefore 4 - 3 ఎంతరాను 1 and similarly 5 - 3 ఎంతరాను 2. Check 7 plus 5 ఎంత వచ్చిందను, we got the result as 12. 7 plus 5 equals to 12. 7 plus 5 is we got the result as 12. And ఇది నాకు ఫైనల్ గా ఏంటన్నా 0 1 0 0 0 1 0 1 is the result that is obtained and the result is in x3.
నాకు యాక్చువల్ రిజల్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? నాకు x3 వచ్చింది కాబట్టి ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ నెంబర్. నా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? వచ్చిన రిజల్ట్ నుంచి 3 మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 and 2. దిస్ విల్ బి 12. We can verify. Now, but ఇక్కడ మన సర్క్యూట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం? We are designing a circuit which will perform the XS3 number addition and the result will be in the XS3. We have to design a XS3 adder circuit. We are going to add two XS3 numbers and the result must be in XS3 number. Result కూడా XS3 లోనే ఉండాలి, అంతేగాని డెసిమల్ లో చూపించమని కాదు. ఓకే, now we are going to design the circuit. Circuit ఎలా డిజైన్ చేసాం మీకు ఒకసారి చెప్తాను. To perform this addition, ఈ addition perform చేయడానికి ఈ ఫస్ట్ 4 bits the water of the purple color లో చూపించాను. This to perform this addition I have taken the first binary adder which will perform the addition of two XS3 numbers. For this condition I have assumed the carry equals to initial carry is assumed to be 0. While performing this addition we are generating the sum as S3 S2 S1 equals to 0 as sum. ఈ సమ్ మనం చెక్ చేస్తుంది. సమ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందన్న, by using this addition we got the sum as 0 0 1 0 1. ఇక్కడ నేను సమ్ రాస్తున్నాను. By taking that example the sum is generated as 0 0 1 0. The sum is generated like this here. And similarly we have generated a carry equals to 1. C4 equals to 1 generated. Now this carry is connected. Carry ఎలా కనెక్ట్ అయిందో చూడండి. This is connected through inverter and this will be connected to the second full adder. Second full adder lo ikkada em chestunna, this will be connected to the second full adder for the remaining bit. This the first bit is fixed to 1 and the second bit is connected to C4 and third bit is connected to third and fourth bits are connected to complement of C4. ikkada manaku 1 vachindi kada ikkada em avutunna, at this stage this will be equals to 0. The 0 is transmitted, therefore here the value will be 0 and the second value is also 0. We are generating the 2 zeros here. 2 zeros generated and similarly 1 will be connected here. 1 is connected here. C4 is connected to this pin and similarly C4 is connected through inverter. The 0 is generated 0 0 1 1. 0 0 1 1 entrana 3. This 3 will be added to the sum. This 3 will be added to the sum. If you check ఇది ఎందుకు వచ్చిందనా, this is the result. ఈ రిజల్ట్ ఏమైంది, this 3 will be added to this sum and what you can check, మనం 3 యాడ్ చేసాం. We are added to the sum, 3 is added and finally we got the result here as 0 1 0 1 0 1 0 1 result వచ్చింది. And what about this carry? Again this carry is generated for the second digit. నాకు రిజల్ట్ లో 2 digits ఉన్నాయి. రిజల్ట్ 0 digit, result digit 1. The second digit చూస్తున్నాను, the C4 pin is connected to here. This value will be equals to 1. This value is connected as 1, that is 0 1 0 0. This will be equals to 4. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ సర్క్యూట్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే we are generating the 2 digits, digit 1 and digit 0. Digit 1 is generated with respect to the carry. This is connected to the result digit 1. Remaining pins అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది, 0 0 0 అని ఫిక్స్ అయిపోయింది డిస్ప్లేలో and 1 will be connected to the third pin of the second digit. And similarly నాకు బైనరీ యాడర్ లో ఏం చేస్తున్నాను, we are performing the addition of S3 S2 S1 is added with 3 now. We are going to add 3 to this number now. Okay, now ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. If you have any doubt please ask. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, మన ఫాలో అవుతున్నారా, ఏదైనా డౌట్స్ అనిపిస్తున్నాయా? If you have any doubts please ask. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. We have taken the only one example. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మళ్ళీ చెప్తాను. ఇక్కడ క్యారీ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు ఏం చేసాము, the carry is connected to the second full adder. The carry generated with 3 adder. Therefore we are performing the addition of 3. The 3 will be added to the sum, that is sum ఏంటంటే ఇక్కడ S3 కి the sum will be added to S3 to S3 S2 S1 S0.
Whenever the carry is generated, 3 will be added to the second full adder, second binary adder. This is the combination we are performing. Now the carry 0 stay we have to perform the addition of 1011. 13 is to be added. We'll take the second example here. See, we're taking the second example. Consider the second example as 4 plus 2. In 4 plus 2 and 4 plus 2 and 6 result. I am taking the excess 3 of 3, excess 3 of 4 is 7, 0, 3 will 1. Excess 3 of 2 is 5, 0, 1, 0, 1, 5. We are adding 7 plus 5, we got the result as 1, 1, 0, 1. నాకు ఎంత రావాలని రిజల్ట్ 6 రావాలన్నా నా రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందన్న 1, 1, 0, 1 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్మీడియట్ సమ్. నౌ వెరిఫై దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సమ్. The intermediate sum, there is no carry is produced, so we need to subtract 3 none. Carry రాలేదు కాబట్టి we need to subtract 3. But we are performing it, we are performing 2's complement of the result. We are performing the 2's complement of this result. That is 3 2's complement entrana 1, 1, 0, 1. Therefore, నాకు intermediate sum అనేది 1, 1, 0, 1, 1, 0 వచ్చింది. No carry వచ్చింది కాబట్టి we are adding 1, 1, 0, 1. That is 2's complement of 3 is added to this number. Therefore, if you check the result, by performing this addition, we got the result as 1, 0, 0, 1, and we are producing a carry as 1. In 2's complement addition, in 2's complement addition, after addition, if you are generating a carry, in 2's complement addition, we need to discard the final carry after the addition. Therefore, whatever the carry that is generated after performing the 2's complement addition or 2's complement subtraction, the final carry must be neglected. The final carry must be neglected. Therefore, the result we got as 1, 0, 0, 1. జాగ్రత్త చూడండి, నాకు యాక్చువల్ ఎంత వచ్చిన రిజల్ట్? The result is in excess 3. We got the result as 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 ఎంతనా? Decimal equivalent is 9. To convert this into normal number, we need to make a subtraction of 3. 9 minus 3 ఎంతనా? 6. Therefore, the result is 6. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. We have taken the example as the two numbers we have taken as the 2 excess 3 numbers, that is 4 plus 2. 4 యొక్క decimal excess 3 అంటే 7 కాబట్టి 0, 3, 1 is added with 0, 3, 1 is added with 0, 1, 0, 1. The two numbers are added. These two numbers are added. Now, by performing this addition, the sum that is generated here, the sum is generated. What is the sum we have generated? The sum that is generated here is 1, 1, 0, 0. The sum is generated like this. The sum is generated as 1, 1, 0, 0. Therefore, the C4, if you check, there is no carry is generated. No carry generated. In this addition, there is no carry is generated across C4. That is 1, 1, 0, 0, and C4 is 0. Now, C4 0 0 is connected to the inverter. This will be equals to 1. Therefore, these pins are connected to, this will be equals to 1, and this will be equals to 1. It is 1, 1 is connected here, and this will be connected with 0. This is connected to 0. And third, here, this number is added with 1, 1, 0, 1 is added with the sum, that is S3 added in S2, S1, S0. This number is added to S3, S2, S0, sorry, S1. This will generate the final sum. The final sum, that is digit 0. This will be generate the digit 0. Now carry రాలేదు కాబట్టి 1, 1, 0, 1 is added to this sum S3, S2, S1, S0. Now check the same C4 C4 0 దేని కనెక్ట్ అయిందన్న? Here the digit number 2 కూడా కనెక్ట్ అయింది. Digit number 1, this is also 0. Digit number 1, this will be 0. The finally we got this as the digit 1 as 0, 0, 0, and digit 0 as the sum that is generated here as 1, 0, 0, 1. The sum is generated like this. This is in excess 3. The normal form లో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఆ వచ్చిన సమ్ నుంచి 3 తీసేస్తే మనకు డెసిమల్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. That is the excess 3 adder circuit using binary adder. This is the excess 3 adder circuit that is using binary adder circuit.
ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నాయనండి, డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగచ్చు. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనండి. We have performed the 2 additions. First one is we have designed 4-bit BCD adder. Second one 4-bit XS3 adder. In these 2 adders, we have to remember that we are performing the BCD addition, the numbers must be in BCD. If we are performing XS3 addition, the numbers must be in XS3, and the results will be in, for XS3 result is in XS3, for BCD also the result must be in BCD. Okay, సర్క్యూట్ ని వెరిఫై చేసుకున్నాను, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ని రెండు కూడా మీకు తర్వాత పీపీటీ షేర్ చేస్తాను. బట్ మీకు చెప్పిన ప్యాటర్న్ మొత్తం కూడా మీరు పాయింట్ వైజ్ గా నోట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఇది లేదు. నెక్స్ట్ one more topic in the second unit. Till now we have verified the adder circuits, full adder, full subtractor. Then we have verified the 4-bit binary adder, and similarly we have verified the binary adder subtractor or 2's complement subtractor circuit. After that we have verified the BCD adder circuit, and then last we have verified the XS3 addition circuit. And the one more topic we need to verify, that is look ahead carry adder. Look ahead carry adder. ఈ సర్క్యూట్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన సర్క్యూట్ లో డిసడ్వాంటేజ్ అంటే వెరిఫై చేద్దాం. ఇన్ ప్యారలల్ adder the carry output of each full adder stage is connected to the carry input of the next higher order stage. సీదండి, ఈ పాయింట్ మీరు జాగ్రత్త చూడండి. నేను ప్రతి ఫుల్ యాడర్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా I will show in parallel adder నాకు C0 is connected to the first full adder. First full adder sum ఎలా జనరేట్ అవుతుందో, the sum will be generated with respect to A0 and B0. Then after generating the sum, we are generating the carry Cout. నా క్యారీ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందన్నా ఈ అడిషన్ అయిన తర్వాత కానీ క్యారీ రాదు. సిమిలర్లీ సెకండ్ క్యారీ ఎప్పుడు అవుతుందన్నా సెకండ్ బిట్ A1 B1 యాడ్ అయిన తర్వాత కానీ సెకండ్ క్యారీ రాదు. అండ్ నాకు సెకండ్ క్యారీ రావాలంటే ఏం రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ స్టేజ్ క్యారీ ఇన్ కూడా రావాలి. సిమిలర్లీ థర్డ్ స్టేజ్ క్యారీ అవుట్ రావాలంటే సెకండ్ స్టేజ్ క్యారీ ఇన్ రావాలి. ఫైనల్ క్యారీ అవుట్ Cout నాకు జనరేట్ చేయాలంటే కన్ఫామ్ గా నాకు ఐ నీడ్ టు జనరేట్ C3, C2, C1 and C0. This is there is a delay between each and every full adder. నాకు ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి సర్క్యూట్ లో రెస్పాన్స్ రావాలంటే ప్రతి ఫుల్ యాడర్ లో కూడా నాకు క్యారీ అనేది ప్రాపగేట్ అవ్వాలి ప్రతి ఫుల్ యాడర్ నుంచి. దట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారలల్ యాడర్ the carry output of each full adder stage is connected to the carry input of next higher order stages. Therefore, the sum and carry outputs of any stage cannot be produced until the carry input occurs. నాకు ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా సమ్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ప్రీవియస్ స్టేజ్ క్యారీ ఇన్ ఖచ్చితంగా రావాలి. అలానే సెకండ్ స్టేజ్ క్యారీ ఇన్ రావాలంటే ప్రీవియస్ స్టేజ్ సమ్ రావాలి, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ క్యారీ ఆల్సో. దిస్ లీడ్స్ ఏ టైమ్ డిలే ఇన్ అడిషన్ ప్రాసెస్. నాకు అడిషన్ ప్రాసెస్ లో నాకు కొంచెం టైం డిలే, అంటే టైం డిలే అనేది మనం కంటితో అబ్జర్వ్ చేయలేము. దిస్ డిలే మేబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 10⁻⁻6 లో ఉండొచ్చు, 10⁻⁻9 లో ఉండొచ్చు, 10⁻⁻3 లో ఉండొచ్చు, మిల్లీ సెకండ్స్ ఉండొచ్చు, మైక్రో సెకండ్స్ ఉండొచ్చు. దిస్ డిలే ఇస్ నోన్ యాజ్ క్యారీ ప్రాపగేషన్ డిలే. మీరు జాగ్రత్త చూడండి, మీకు అడిషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసాం, 1 + 1 చేశాను, 0 వచ్చింది, సమ్ 0, and we have generated a carry here. Without this carry we cannot add the second bits ని యాడ్ చేయాలి. Therefore, to generate the sum S1 we need to get the carry in of first stage and we need to perform addition. That is, a carry propagation delay is between each and every bits. Now this delay can be eliminated by using the circuit called as carry look ahead adder. The carry propagation delay can be reduced by using the circuit called as carry look ahead, and we are looking the carry before the addition is performing. Carry look ahead adder. The drawback of parallel adder. In parallel adder, the carry output of each full adder, same point now. We are repeating. This is the circuit now. Carry look ahead adder. Carry look ahead adder. The circuit diagram is the same circuit as full adder circuit. మనం ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ ని తీసుకున్నాం.
but the notations ni index format lo rastunnaru. AI, BI are the AI, BI, CI are the inputs, where I is the index. We can take the I value as 0, 1, 2, 3. The first stage, the first exclusive or we are calling this as the output as PI. This is called as carry propagate, and this is the carry generate, and this is the sum generate SI. CI plus I is CI plus 1 is the carry output, and the sum output SI is nothing but A exclusive or B exclusive or C none. Sum output అనేది A exclusive or B exclusive or C కి ఈక్వల్ అవుతుంది. క్యారీ అవుట్పుట్ మనకి ఫుల్ యాడర్ క్యారీ అవుట్పుట్ అండి. To see the circuit, the circuit or ప్రతి ఒక్క గేట్ కూడా మనం నోటేషన్ ఇచ్చాం. PI అనేది PI is nothing but AI exclusive or BI. Similarly, GI equals to AI into BI. This is the AND gate output. This is exclusive OR gate output. This is the carry propagate in crystal, and this is called as carry generate output. GI is nothing but carry generate. PI is called as carry propagate output, where PI is the carry propagate and GI is the carry generate. The output sum and carry can be expressed as sum equals to, from the circuit diagram you can write PI exclusive or CI, nothing but AI exclusive or BI exclusive or CI. Similarly, the final stage carry output CI plus 1 equals to GI plus PI into CI. The circuit diagram which can be raskochanu CI plus 1 and this AND gate output, and this is the OR gate output. We are generating this as GI plus PI into CI. This method utilizes the logic gate to look at the lower order bits of argument and added to see the higher order carry is to be generated. And final stage carry generate చేయడానికి ముందుగానే వాటిని డైరెక్ట్ గా నోటేషన్స్ ఇండెక్స్ లో రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎలా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. This is the full 4-bit carry look ahead carry adder generator. We are generated by noting the notations with respect to the Boolean expression CI plus 1 equals to GI plus PI into CI. First stage and first stage full adder ki emuntundana C0 is the carry in, and I equals to 0 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? I equals to if I equals to 0, G0 0 and PI into CI is 0. Similarly, the C0 is the first stage carry input. C1 ఎప్పుడు వస్తుందన్నా? నీకు C1 రావాలంటే in this equation, if I equals to 0, by considering I equals to 0, GI equals to 0, PI 0, CI 0, that is G0 plus P0 plus C0. I am writing the first stage carry directly within a combination logic or Boolean function. Similarly, I am writing C2 now. Now C2 రావాలంటే ఏం చేయాలి? I equals to 1 తీసుకో. In this expression, if you take I equals to 1, this will be equals to G1 plus P1 into C1. I am writing G1 plus P1 into C1. Now we know what is the C1 nana. Already C1 generate chestunna. I am writing this C1 here, and I am simplifying the equation like this. This is for C2. Similarly, I am designing C3. C3 around 8 nana. By taking I equals to 2, this will be equals to C3. Therefore, I equals to G2 plus P2 into C2. Therefore, G2 plus P2 into C2. G2 plus P2 into G1. Then, as we know, what is C2? C2 is already Boolean expression derived. That expression is written here. Now, by using this carries from C0, C1, C2, and C3, we have drawn the logic circuit. We have drawn the logic circuit, which is equal to based upon the Boolean equation. Now, Boolean equations the and OR logic the circuit diagram draws. A and OR logic. This is the and OR logic. This is C1 and this is C2, and this is the expression for C3. Now, this is generated from C3, C2, and C1. And ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాను? For a carry look ahead adder, we are designing a carry output circuit directly from the inputs. ఇక్కడ inputs ఎలా generate చేయాలన్నా? This is P2 and G2. We know what is P2, what is G2. P2 is nothing but A2 exclusive or B2. P1 is nothing but A1 exclusive or P1. P0 is nothing but A0 exclusive or P0.
we know what is G2 now. G అంటే carry generate అని చెప్పాను. G అంటే A into B now. Therefore, by using that, we are generating the circuit for the carry look ahead adder, where the carries are directly generated. Where the carries are directly generated. Okay. 2 minutes on iPod. This is the 4-bit parallel adder with a carry look ahead generator. Here, this is the carry look ahead carry generator. Carry look ahead carry generator. If we previously design చేసిన circuit మొత్తం this is will be inside. This is P3 and G3, P2 G2, P1 G1, P0 G0 C0. These are the labels that is coming from P2 G2, P1 G1, P0 G0 and C0. This circuit is internal to that IC. This circuit is internal to this IC carry look ahead generator. This will generate the carry. C4 generate చేస్తుంది, C3 is generated, C2 is generated, C1 is generated, and S0. By using this circuit, we are generating the sums S0 to S3 and C4. By using this circuit, we are generating the sums S0 to S3 and the carry output C4 is generated. Okay. By performing this one, ila perform cheyadam dwara manaki advantage entadi. Here, the final sums are generated without any propagation delay. And when compared with the 4-bit binary adder, the sums are generated with the intermediate carries. Here, the sums will be directly generated as we are giving the inputs. And the inputs without any delay. And delay ఉంటుంది. But when we are compared with respect to normal full adder, the delay is less. The speed of operation is కొంచెం better గా improve అయింది. Direct గా మనం carries కి circuit design చేసుకున్నాం కాబట్టి this carries will be helpful for generating the sum. What is P1 అన్న P1 అంటే మీకు తెలుస్తుంది. P1 is generated here. This P1 is connected to here. Because we will make a connection to the P1. P2 and the P2 will be taken one connection. A2 exclusive or P2. P2 is connected here. P3 is connected to here. Okay, like this. When compared with respect to 4-bit binary adder, the look ahead carry adder will be faster with respect to the propagation delay of the carries. Carry propagation delay and directly reduce. This is we are taking the directly the carry look ahead adders circuit generate చేస్తుంది. This circuit will directly generate the carries. Intermediate carries and generate అయిపోతుంది. These carries are connected to the final sums. Sums కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే sum and carries కి delay లేకుండా స్పీడ్ గా రెస్పాన్స్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. Okay, with this we are closing this session. Till now we have completed the adders and subtractors, BCD adders, XS3 adders and carry look ahead adder. And arithmetic operations complete. Second unit we have completed all the topics. Just we have left with one circuit which is called as code converter. In the next class we are going to see example for one code converter. Example for one code converter. మన ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి మనం క్లారిఫై చేసుకోండి.